abantu abamu we meet people differently mu bifo ebyenjawulo. Tegeka obwongo bwo nti ono gwogenda omiitinga si wa Luganda, tomanyi gyali, tomanyi bwali, wabula you're just ready. Be ready on that road of dating. Vaayo mu nnyumba, show up. Come. You believe God for marriage, but you're again silent on marital issues. Era ne bwe tutuula wano toyagala biwulira wala you believe God for marriage. Before you start dating, clear your mind. Abakudisappointing, abasonyiwe, forgive yourself and show up again. Because if you come up and show up, readiness, there is an aura that happens around you when you're ready mentally and psychologically. The body will respond to the readiness that you show it. You know what it is? You know what it is? Stella, you will reflect every man who comes to you. If you don't declutter, remove that person. Forgive yourself. People move into relationships. Neka relationship kaliya jana ko mugugu. That is why you know that's how what Isaac started saying. So you close. So you're dating Isaac in another man's body. So mujemu, then you hit the road. Go and be ready to hear. Because abachala fetuwuliriza nnyo, we don't see. So don't go for looks. Because we don't see. We listen. It's men who see. Yes, so you have to be ready to be seen. Yes, don't just walk nagalale because a man wants to see. They eat with their eyes. They first have to stand there like, wow, that. And also that does not mean that they're not saying that. No. Please correct it. They're not saying that omusajja ye muntu atunulira omuntu nga yebisse mu blanket because they are given that ekirabo ky'okulaba. They see even when you're covered up mu gomesi ne bagana naye aishono gomesi emukavarinze bulungi. They see if you reveal for them to see, they'll not see. They'll say, I want to see the other one. You know? So those who keep on okwambala ebimpi because they want to be seen, they're not seeing that. They see through the spirit. Bakulaba munda, are you ready? Are you ready? Oyamba debota nakutwala waka. Nibulati kati abasinga bagamba, oh beautiful, natwala beauty, nagamba banaye munyambe, beauty enzitira mu nyumba. Anti bwe yalaba beauty, ebirala yabibuusa amaaso. Kati ku dating byonna tugenda bijjayo. Ne beauty yeetagisa, don't just come looking like your ancestors. And again, you think we are not seeing because they said they see through the spirit. Nawe yambalako bulungi, wunya bulungi, you know, show up. Baako ka touch up, not too much, but again, not nothing at all. Don't just say, anajja, not da. You know, kujanga naye ateeka amaaso ge waalaba. People in church. Yes. Zebali nnyo mu church eyo. Kati abantu dating for marriage versus these ones who just date for nti kati difference eriwa? Difference omuntu ali ready for marriage atandika okweteekateeka obwongo bwe n'ategeera nti badde nvuma ng'abasajja abampi. But I don't know what God has for me. You start looking with an open eye. You start believing it. Nange wembadde sinza badde omulungi ennyo. I have done ABCD, nzaddeyo ne ku baana bulamu mbwonoonyeemu. Now I'm ready to come back, sober, and try again. Obwongo bwo buteeketeeke omanye nti omuntu yenna anajja, you listen to them. Sijja bavuma bwe mba bato. Olamba ngonkwana oti ani agambye onkwana gwe afaanana bw'atyo nze njagala wabbima. Reality hits. N'olaba nti owabbima alabika tajja kubaayo. Now let me calm down. If he comes, he comes. If he doesn't, still life continues. Kati tereza obwongo bwo. Tereza ebifo gy'otambulira. Yes, you want to get married to a sober man. Oyitawa. Oyagala kufumbirwa mulokole tajja kubeera w'oli awo. Oyagala kufumbirwa musiraamu. Abasiraamu bano babeerawa. Batambulirawa. Gwe njagala mukulu muto. Omanyi ky'oyagala gwe ng'omukyala. Naawe omwami omanyi ky'oyagala. Kati ng'onaatera okituukako. Gwe mwennyini weewulira nti oli ready. Nga n'ababboda bwe bakusiiya, you don't fight with them. Osanga omuntu ne bamusiiya n'akwata ejjinja nze are you not ready? Just to know people see. N'atasobola kugula alamuza. Kati abo balamuza. So if you're not selling to them, don't insult them. You might meet them in the next stop ngate naye akoze ate byoyagala nga okay wala abantu bagamba nakwegomba da nga ndi muto
you know, kati nkuze nenkumiitinga. So don't insult people. Bw'obanga oli ready for marriage and you want to date. Toba insultinga, buli akubira essimu. Enamba yawe wagijjewa, enamba zaakugabibwa. Yes, that's why we register them. Hey, that makes sense. I don't ask. Marriage. Naye ng'ate oluusi obwongo tebubeera ready n'agamba katonda bw'oba nkubira ajagaza ki onanamba tugende ku date how where you know people if you really want marriage then I think maybe keep an open mind. Yes, sober up and listen to everyone, by the way, who comes. Then you choose who to meet. Who to meet, like when we start dating. Better ready, better mune kasente. Girls, better mune kasente. Don't date for hunger. Some date for hunger. They are looking for lunch. When you cook lunch, you're not ready. You're not ready. Yes. Every dating must it end in kumufumbo over. You can date 10 men at the same time because the winner is announced in church. When you're dating, manyanti dating na bwongo na mutima. Other body parts is a gem. Enamba yenda kubuuza kati dating soko kitusigire ekifaananyi real dating kati dating kwe kwogereza. I am talking to someone to see ndabe. You're having an interview. Companies interview abantu binane bajja, but they're looking for one person or two, but they don't stop anyone from coming, from applying. Kati na wali ku dating, don't stop people. Osanga omuntu ngagamba mummy I'm dating one man, you are disappointing, I go back to the streets. How long are you going to do that? You know? Yeah. You're dating someone and you're already calling them, this is my man. My man comes from the ceremony. This is a friend. So, yes. Okay, now it's not your man, it's not your wife. Oh, not to tusanga abantu, this is my wife. This is my wife. No. What makes a wife is certification, is ceremony, is witness. That's a wife. And if no one, the husband and the wife, you have been pronounced and people witnessed and you have a receipt, that is the marriage certificate. So before that, no one is your wife, no one is your husband. Kati tuzeye solo kudatinga abantu ebenjawulo. Kati gwoli company. Yes. Oli company bagiyita Stella. Eranga abakozi. Eyagala abakozi. Etadde akalango ku NTV, etadde akalango ku newspapers, buli wamu. Kati abakozi bazze ne applications. You can't say, bazze bangi nafunyemu already omu. But you can interview nga si yeye. Nga she just looks the part or he just looked the part, but nga mutwe temuli company ya Stella byeyagala. So naawe omuntu olina byoyagala. When you're ready for dating, open up. Okay. Start sorting, do a SWOT analysis, listen to them. That's why we said tobavuma. Don't insult them because you never know. Yeah. Omuntu ayinza okuleetera manifesto ye nga yeegira ddala mu yiyo. I know. Ate nga bw'omutunulira banga atali nnyo serious. But when you listen to them like, oh, I wanted 4 kids and he wants 4 kids. I'm a born again and he's born again. Ebyesente tebimutawanya, he's open. Esimu ye nsobola ogikwatako. You know, ngolaba byobadde olowoozaako byaliko. Kati toggalawo leka applicants bajje. Then you do SWOT analysis. That's why you're supposed to meet these people. Mwaba online dating tubaagala nnyo. But make sure you meet nga bwolaba interview bwezijja physical, online bazikola, then ne physical neetuuka. Because they need to see gwe tugenda okuwa omulimu. Twawulidde kale mabega wa computer muyitirivu. Naye bw'ajja wano. Can he present? Can she present the values of this company called Stella? That's why we need to meet physically. Otuule naye we are dating. Ate era osobola okuva ku date eno n'oyingira endala in the same spot. Takikola because we are not twajjeemu ebitundu byonna. We are handling the heart and the brain for dating. And at that particular time, there is no intimacy. It is basically knowing someone. Intimacy in ekitundu kyayo. Tuli one na one. The moment when you ekitundu ekirala, you start getting personal. My personal person. Why? You start getting jealous. I know. Yeah. But before, and be open. Banga menze me, I'm not sleeping around and I don't want your money. Bagenda kuyomba. Don't eat a man's money before you're ready until you're going to serve the purpose. That is why mu dating tujjamu sex, tujjamu money.
ogambye abakyala tubeerina akasente kaffe naye anti yes kati tugende ku date nesasulire Stella bwe bakuyita kuwa omulimu ne bakusaba ssente you not go back ojaga abayaayi ate nzize noonya mulimu ate kati bakibansaba ssente let us okutwala dating eno ng'omuntu anoonya omulimu because you're doing a life. You're looking for a life because if it is going to end into marriage, marriage is reality. Ngojeko byonna. Abantu abaneku zino b'omukyala ajagamba we are dating naye itirako ewange ku weekend tukole bwe tuti so that manya whether you're serious or not. That is what gye bakulembeza. You're dating but you're not dating right. Wano tuli ku dating right. Yes. Dating so right sirina gajjawuwo because bwe najja ewuwo n'omulala najja ewuwo n'omulala najja ewuwo ofuuse eki omuntu yenna nga datinga for marriage oyina okumanya nti Aisha what are my values Stella what are your values omusajja yasooka okuzaalamu abaana mukyeyiribya again you're visiting a man's house and you know what you might come out with okitegedde and the moment you serve what you're supposed to serve on the wedding night before. That is why he used me, you used yourself. Nobody used you. Aisha. Yes. Yes. Stella. You used yourself. You took yourself. Wagenda wabuka stage eno yali yina kuba it was dating. Then you're sleeping with a data. Agenda kubanja. Yes. You're not supposed kubanga n'omusajja kyovala abasajja abalungi bawasa abakazi ababi they are marrying values beauty waliwo wetukana ati the beauty is there but it's not going to sustain me omusajja the more you show him nti gwe you stick to your values they respect that they do because when we are dating we are friends we are creating a friendship again for you want to advance to a wife, then you start calling even yourself the man's name. My name is Aisha so and so like embaga ya liruda. No, we are not yet, but you start speaking in tongues. You're not serious with your life. When you're dating right, just be serious. Be ready to let go. That's why you cling on to people that are not taking you because you're getting gifts. They are love bombing you. They are giving you and men, if they want something, ajatunda ne poloti jalina. But not because he loves you, but women and mistake giving for love. That is not love. Mistake what? Giving for love. Because akuwa. Bulirola besimeno ga haja kompa ye kome. Tukuyite chi. Go work. Obe muna akasente ko. Omanye nti nonda mwami ono for husband. Husband ajatuka nga talina sente ogenda noba. Bobo fumbidwa sente what if ekyo kyaleetse ku mmeeza tekikyaliwo. But is it practical, Aisha? Don't have sex before marriage. Honor that marriage covenant. Ebintu bino eby'omu kisenge ebintu biri spiritual, you know, so keep it for later. Is it practical these days? Can someone wait? Stella, ekintu bwe kibanga kikyamu because so many people are doing it, it doesn't make it right. Ekintu ekituufu bwe buteebaka na musajja gw'otanafumbirwa. Bwe kibanga si kituufu gy'oli ojja kuba balaba kwebakako. I know. Before you know it nga buli muntu aga nti tetujja kusobola. Does that apply to men as well? Of course. Like, oh, mama. Banange it does. Stella, it is hard kyovola banti nno kisoundinga ng'ekitali practical. Kizitowa kubanga omuntu aba ataddemu obwongo bungi ne independence. Okitegedde. Don't date for sustenance. Ng'omukyala baamu ne ssente zo go waaka ekibakabya ku TikTok is because you do not have money. You're looking for sustenance. I know. Omusajja yandekera abaana yakulekera abaana wa mwabazaala wa eno TikTok yagenda tumalira emisango. Embaga ziva eno mu bazadde mu basumba mu bakadde not on TikTok. No. Anti muzaala nga temuli ready. Because you met and the guy is tall and the woman has a bum and that is a marriage. Okay? Before you know it, you have children and the man is running away with a bumless woman. So it was not the bum. It was what is holding the bum. The brain.
that he was looking for. How cheap is this woman? I know. A man will lure, a man will chase, a man will ask, a man will demand. It takes a woman who has the guard to say, I am not negotiating with these principles. Yes. And you're going to marry right, and the respect upon your name will forever be held. So that means you need to change a few things. A lot of things, Stella. That, why do you maybe what you're putting on the table is not clear. Totally serious. You're not serious. Because if you know, I'm going to sleep with whoever comes, because that is the only thing I have. Abasajja nabo tebakyagala. Bakikola naye tebakyagala. I am telling you, I'm a counselor, I have met men and they're like, tell these women, yes, we want, but we want to chase. A man does not eat dead animal. Yes. Omusajja yagala goba, he's a chaser. Naye ensolo bw'eba efudde lion tejjagirya. I don't want to be hunted for. I want to hunt. So a man is in that same thing. Ayagala kugoba era tagamba weeyita ki olowooza gwe mulungi ennyo amaliriza amuwasizza kuba bw'asirika agamba the more she's making me chase is the more she's going to hold tight if she's in my life. Olaba aganye sente zange, no man will come with money amutwale. Lwaki? Are you ready for marriage? Ayagala mwami to hold and keep. To have. Not just to learn with learning on the job. You're not learning on the job. First teach yourself the job that you want others to know. Nti kinonze kyennyimiriddeko. Bajja kukyawa, yes, let them go. Let go. I have a person I know who is 50 years old and still single. Very beautiful. Very beautiful. Like, yeah, I'm okay. And not all of us were meant to marry. Yes. Are you marriable? Yes. Anti emigo giri mbufumbo. Okimanyi bulungi Stella togambwako. Era naawe okyogana oganze simanyirwa musajja. Ninamu ne kumpi. Era nkukuba. Anti no, there are people who speak like that. Of course. And they are saying, you know, sigambwako. Kati manya nti gwe teri ajja kuwasa. Because a man is the head, is the leader, defender, protector, provider that was given to him by his friend God. And for you, you're to submit, you're to nurture, you're to guide, you're to counsel. So if you don't submit to the person that is giving authority, then everyone will say, utasoboka. Then you will stay single and be happy being single because women, you've made marrying you very hard. So wemba noonya omuntu ogenda naye ku date era still omunoonyeza mu kifaananyi kiri ekyono nakoze list tall dark and handsome with a beard ayambala bulungi avuge gundi I have my list kati wajanga no anti kakati oyo aba anoonya wakwebaka naye tanoonya wakudatinga anoonya ow'okudatinga. We are listening, we are not seeing. The problem is that abakazi batandika okulaba twava gye batuteeka katulaba sagala musajja olwa. So we have stopped listening. We are not listening. Kati tulaba. We are seeing. Yet amatu gaffe ge gakulusinga amaaso. Amatu g'abasajja tegawulira ne bw'onooyogera mukyala munange n'oyomba ojja keesa naye mwana ebyo nkugamba obiwulira nga tawulira because his ears do not. Ye amaaso gano. Era if a man comes up ne bamugamba naye mukyala wo Stella ayenda nja balaba. Nja mukwata Stella. The moment they tell you munange mwami wo ayenda nawulidde nze bangambye because amatu gaffe gawulira fete tulaba. And the more you say no, the more tugenda okukoowa. Ogamba nze ndaba nze nja kwerabira omusajja. That's why we want those tall abali mu Mills and Bone. Abawanvu with the blue eyes. Bakuba lwaki you're seeing ojja kumaliriza omuspangisiriza ennyumba, ojja kumaliriza omuweereredde abaana, ojja kumaliriza gwe omugulira emmere. Lwaki? Because kyekisanyusa amaaso go. Omusajja yenna ng'alina omukyala amulabirira ajja kumulabirira with what he has because defending and providing is for him. Naye ffe twambadde empale to providing for the men because we stopped listening, we are seeing. We want those tall banange the height. Just nze kumutunulako kimmala. Who told you you see? Ani agamba okulaba? That's why you're heartbroken. Muka.
naye ajja kuwasa akakazi kayagala akalabirire. Omusajja oyo talabirira mwana wo, alabirira omwana w'oli. Lwaki oli amuwuliriza gw'omulaba. Yes. Aisha. Yeah. We are going to talk about stages. Yeah. Emitendera ebintu etuyitamu nga twetegekera obufumbo. Yes. Naye nga tetunnatuukayo katini nnyo. Mbadde nsaba otubuulireko how can we listen better we as women? Okay. Omukyala yenna ng'oyagala okuwuliriza amaaso gazibirize. That's why baba bakwana ng'omuntu ne byagamba binyuma, you will close the eyes and listen to every detail. Every detail. Amatugo gawawule to listen. Omusajja ayogera ebyekisirusive ogambe naye gonde eyes akawana kye yayogedde. And when you meet a man, don't see him every day. But the problem is that wano nantwala wano na every day you're meeting. You're missing out on the listening. Because when you meet a man, nakubuulira byali. When you go back home, reflect. I know. Meditate. Give it time. Naye bwe yazze yatambula. Reflect, meditate, give it time. Yes. Si musawo ye. Ensawo tetugiriiko. Obuzibu tuteeka yeno meditation in the pocket. Meditate on what he told you. Because the stages on to a rightful dating or a good dating is first build a friendship. Omuntu ono aleme kutya. Because abasajja mu batusuubizanga batutidde n'agamba bane bwe sisuubiza Stella nnyonyi sigenda mufuna n'agamba kati ennyonyi ngenda gikuwa naye nga gayi talina na ssente. But because otaddewo entiisa si mukwano gwo okunnyonnyola nti naye nze nkolera emitwalo 9 oba 5 n'akusobola n'ogamba no, it's not about the money. Gw'omuwa what he leads on. Kubanga abasajja kyamaze abasajja batyo tukwana. Batya. Nnyo. Lwaki batya? Kubanga Stella olaba. Era bw'omutunira n'omugamba mpozi wabadde ogamba kyanze. Badde sina kye ngamba. Badde just njogera bintu byange, but we shall. Mpa ku simu yo. Because they... Wait, let us go for a very short commercial break. Tukomawo tutunuulire emitendera gye tuyitamu nga twetegekera obufumbo ate tutunge ne ssemateeka afuga obufumbo awo enjagala. Tuli kuli wano ku Nina Interiors Makinde branch tova. Tagera maaso tuli ne life coach Aisha Mulungi. Wetumulidde wali tugenda kugenda mitendera gye tusobola oyitamu nga we are preparing for marriage. Yes, emitendera egyo gye giriwa. Waliwo akantu kogambye mali tumbewumbe wali mu dating. Mu dating tumbewumbe wali. Wogambidde nti no kati omusajja wabanga manyi kyayagala n'omukyala nga manyi kyayagala, they meet halfway. Each other meet halfway. Omukyala n'omwami, omwami kwata ssente zo ozireke mu nsawo yo. N'omukyala intimacy sex naye mu gym. Tuleete obwongo n'omutima. That is a rightful dating. Because tumanyagana. Yes, era bwakuweereza sente abasajja bakozesa sente kubanga tebalina kiddako. All he has is the money to speak for him. Yes, era tekawo abakakade na kati obadde ogamba otya nsaba ku namba nakubulidde dda byonna n'omugamba nze gola bandi ready. When a man uses money, actually most people it's wicked ogwamu muno batu china joints. I know. I know. But then, and you've said women, they never to wake up twekuumira. Yes. To take your intimacy so ko mulinde. But practicability. No, bwe kiba kikukaluubiriza, then bwe kiba kikaluubiriza manya you're not ready for the marriage we are talking about now. I know. Bw'obanga olaba nti kiri hard, try, because at the end of the day that ojja funamu ojja kubeera n'abaana basatu mu basajja basatu oba bana oba bataano nga toli ready obona asembayo wa Isaac oba wa John oba wa Peter, because you use them at the same time. So n'obeera nga n'otandika was single motherhood eruma, but you didn't do the math right. Kati bwe kiba kyakutuukako tukomewo. Abo bonna abakukwana ajjemu ssente. Omuntu yenna bw'ajja ne ssente, that's a weakness. Because bakimanyi temugaana ssente zigaaneko ogambe nti nkoze ekyafaayo. And when you take back that money, ebyafaayo ebyo tetugenda kuwandiika kwa denekimu. Babikola. Stella babikola. Babikola I've met people. N'agamba nze I knew my husband ku lunaku lw'embaga.
nga tumaze mu dating emyaka 2 naye we did not cross the path era ng'omusajja bw'omuwulira ng'ayogera ku mukyala we he talks of her highly. Ekitegeeza omwami ono atunuulira Stella ayagala kumuwasa. They haven't done anything. Omusajja is holding on to his money and we are holding on to the intimacy. Yes. Both of us have to keep that going. Naye ate waliwo inzo ogenda eri ewa netumaliriza ensonga naye n'agenda ewooli Rita n'amaliriza ensonga. So there. Then kati you're not dating right. You're cheating yourself. Gwe mwenyini weecheatinga. Because omusajja nayinza obutakwata nti oyagala omusajja omulala oba you're sleeping with another person. Naye mukimanye nti marriage is spiritual. Marriage is from God. That is his setting. He has a purpose. Nti mugende muzaale mwale mukuze abaana bagenda okuntya. Marriage is for God. It's not for you. That is why kyonna kyokola oyina okuddayo n'ogamba nti kyenkola kye kituufu kivaamu abaana bagenda okwesa Katonda ekitiibwa oba tugenda kuba ku poliisi nga twegoba na buyambi. Because that is not what God wished for. Naye kati bwe tujjamu ssente Stella naawe n'ojjamu ekyo tugenda kubeera nga tuli sober. Not these things of mananga I can't eat without him. You can eat, darling. You can eat. You can eat. You're just looking for money. You're for the business. That is why you can't breathe at 40, at 35. And since men, you've said they use eyes, men see, men appreciate beauty. They can't, some of them contrary you. Gwenda banga mulungi wange, I have to, mumanya. Atkatala Stella, no mwami naye taba ready. Omuntu ngali ready. Oyina homework agwokola n'ogamba njagadde gundi njagala nakati ndi ready to settle and I want to marry. Ojja tandika okwegobako. Ogambe nonya kati mchala wakwasa gundi ono tali bwati gundi ono ali bwati gundi bano bonna kangobe goba ne waliwo batabagoba ne babakuumira then itali ready acha flatinga nabo abakuumiddawo. You're not dating right. True. Omuntu nga dating right you're not declaring nti ndi single with no attachment. Ninayo abaana babiri oba basatu but I'm ready to start again. Gwe yazaala omwana musajja omulala odatinga mulala simu ya daddy w'abaana teva mu simu kumacha wasizo otya taata mwawula bitanda but the spirits they're still conjoined. Then you're not ready to date again. Tewali agenda kubeera nga yawasa omufumbo. Okitegeera ssemateeka b'obufumbo. Stages tuziyite mangu naye eddakiika nkyayina. Okay. Stage esookera ddala ya friendship. Bannange tukole omukwano. Waliwo obufumbo. It's not a bed of roses. However much it is sweet and it is holy and it is ABCD, naye waliwo bituuka ne olabanga obulungi bwa Stella bovuddewo ensimbi za Isaac oba Peter oba John zikendedde ne ku mimba mugobyo bafunye physical disability ng'ogiraba n'ogamba kati kiki muddayo eri. It is the friendship that drives the will of the marriage or the love. Kuba love eggwawo n'otandika ng'onoonya n'ogamba bannange laavu yali ludda bwa laavu nga yabula dda naye the friendship okubeera nga musobola okujookinga okubeera ng'osobola okwesiga muno it comes with a friendship. N'omanya Stella ayagala ki bw'aba anyiiza enkola ntya naye tomanyi na triggers za mukazi wo bw'owasa muwase n'ogamba ne Stella bw'anyiiga nayasa ebintu byonna. Did you make a friendship? Omuntu omulaba ne ku dating nga mukwano gwo weyita bw'alwayo naga sijja kunywa yo juice gizeeyo mangu nnyo manya girasa asobola gisoola. Okitegedde bw'omukubira essimu n'alwawo nga tokutte essimu nze essimu yange n'omanya nti ayina anger issues. Naye kati wano otuuka n'oba surprise nga buli kyakola is a surprise because you didn't make the foundation of friendship. But if you do n'omanya nti okay Aisha ki ekimusanyusa Stella ki ekimusanyusa mukola surprises abaana bagamba nti that's not what I wanted. You come and say will you marry me but you have not prepared me to marry you and I'll say no to your ring. And we've seen people saying no to the ring. They have not developed a friendship. Tebannakkiriziganya yabala sente ze muliiridde n'aleeta akaweta alowooza it moves with that. Oh my God. No. Because it is the public ngenda kwefukamiza era mu restaurant ajja kukkiriza lwampaka abantu no ompamba era bwe mba ndi true to myself njaga nti naye
Isaac Linda nina bye sinnategeera anti bali maziga nze mukwano gwange oba gusera mukwano gwo ojja kumanya amanyi ne proposal yo gy'ogyagala tajja kusanga mu paaka nga oli mu kuyombagana na mirimu akuwa akaweta because you talk about so many things. How would you talk about engagement? Is no, was it just come and say I'm marrying, yeah, that's it. After go, you're busy buying flowers. All you're going to be surprises. But because you don't intentionally do the friendship, that's why you make a lot of mistakes. Yeah, true. That is true. You're busy buying her car. Some women I know, he's just, you're wasting time. But because tewamanya kyayagala tewamanya kimusanyusa ng'otaddewo ekikusanyusa olowooza kikigenda omusanyusa kati eno friendship tulina okugirwamu tulina nno okugirwamu actually stage gye tulina olwamu ebyo byannamulabye ku makyolo gulo nemanya nti yeye enkya muwasa era eno muli eno mu counseling mujjudde lwaki I wish I knew. You didn't make this foundation. True. Friendship mwogere ku kintu kyonna anything and everything. Don't forget nekyewera bidde maga ne tetwayogedde ku kulya weebako otya nti nfuluuta kinaaba kitya kitegedde because I must know everything. Yes. Because my friendship atemba mukola because you spend the rest of your life with this person. Now you're sleeping. You're taking most of the time in sleeping than doing the hard work. I know. Hard work eno because it is what is going to hold the marriage. It is the cement to that marriage ngetandisa okushakinga okitegedde naye kati mwe ate cement muteka mu mutono the building is falling and you're making noise banango obufumbo buzibu si buzibu the foundation is weak azimba kalina tajizimbira lunaku gireke kisira gundi ekale naye gogamba nze bwe siraba Isaac abanange sissa kaline ja kukuba I know okomewo wano ku street za wano stage eyokubiri is constitution ssemateeka wow. Oyagala abaana bameka Stella nti njagala mu constitution ssemateeka ekintu kyonna kitambulira ku mateeka kyobola ne Katonda era Katonda yatuwa amateeka agafuga nti mugende mu nsi mufuge ekitegeeza tusobola fuga nga tolina constitution n'atuwa ne Bible ye constitution oba Quran ye constitution y'abasiraamu nti kyonna ekiba kitagadde come back to me I have the answer okitegedde kati ne mu bufumbo buno mwe mwennyini mwekolera ssemateeka ova gy'ovudde n'enva gyenvudde we meet in the middle. That means nina byenjagala nawe byoyagala nina byesaagala olina byotayagala kati olina okumanya nti ssemateeka ono nti is a win-win lose-lose wetojaga nti nze buli kyenkoba n'oli kyalina okwogera era bw'aba takyogeddeyo mufu nedda oyagala abaana basatu njagala bataano yongerako omu nfiirweko omu tugambe let's go with 4 because nawe ofiiriddwayo nange nfiiriddwayo it is a win-win lose-lose ffenna tulina wetufunira ffenna tulina wetufiirirwa you accept omanye nti ono omuntu gw'osesenkanye mupya alina naye yakula alina byayagala okitegeera constitution twogere ku byonna and with friendship I know some of the things we tulina okuteeka mu ssemateeka oyo afuga obufumbo byebiriwa ebisinga okutawanya marriages the sente songa nkulu nnyo sente mane obeera wano ng'ogamba Stella yalina omulimu naye bwe naamuwasa nja mugaana okukola let me do all mutuuze ewaka saagala mukazi akola abeera mu mataala mangi kiri mu kirowoozo kya mwami gw'ogamba nti okay it is the marriage okay I'll listen to the man but what are you listening to waliwo omuntu ajja mbulamu bo ng'azze kubutta kukumalawo kati mu constitution mwogambira constitution yebeerayo nga tetunafumbirwa oba temunaba nakwebaka bwe muva mu friendship neokakasa nti I enjoy being around Stella. Isaac is fun, I like his time, his energy, he gives me what anfaako ndaba nga ntandise okumufuula mukwano gwange kesa mukkiriziganya go to the constitution buli muntu ategeere munne munda osoma webaka otya odda saawa mmeka ewaka biki ebikunyumira osanga omuntu nga wa Arsenal mulanga wa Man U ng'ekikonde kiri mu nnyumba nga mwabuusa obuntu obwo obutono amaaso nga yakugamba Man U resamba sisula waka ekyo obeera ng'okimanyi kati n'otandika okugamba ampeera gyagulabire waka era lwakita but he told you
and mu constitution toyina kulimbiramu olw'ensonga it is the reality of your life. Constitution entegesa obwongo what to expect, what not to expect. Are there surprises massive? Yes. So keep an open mind, even after the constitution. And we can adjust. Okay. Kubanga nizo gatwagala abaana babiri fena ntugamba olubuto ne lujjanga mulimu abo abiri mugenda batta. You adjust. Kino just kibagayidingako kumanya the scope under which you are working. Okitegeera. Omusajja akugambye sirira nze sagala mmere nga bagigasse wamu n'enva. Ate kati bwe muba mu love n'ogamba it is okay buno buntu butono si butono. Those are cracks that keep on ngabugeja till when marriage nefa ne bagana what happened, we don't know really what happened, but what happened netusanga nga tetukyasoboligana kati bwe mujeno mu counseling tubaga naye what really happened. Nagamba mbono namugatire mmere nankube sawani zato omuntu wankuba nagamba omuntu wankuba tumaliraawo olaba ekireese emitawaana kugatta mmere. Kati mu constitution muno tulina okwemalayo ffenna. Oyo no mu constitution manyi ogenda mufumbirwa. You're not just dating them, you have okoze SWOT analysis. Ofunyemu abo abantu abo abasatu bana ogambe bano kampuliriza obulamu babutambuza batya. Then awo ogenda okujja gwotwala mu ceremony. Kati obola constitution ate olina okuteekayo nnyo amatu n'amaaso kuba wano wookolera ensobi yonna. Okitegedde. Akugambye nze maama wange tebamwogerako. Nze omukazi alyogera ku maama wange ndi mutuga. No, even my mother, it is okay. And parents, we respect them. No, okay, no. Mama najana chiwigi nga chikadde. Ngate ya kunyiziza. No, mama ochava ina chiwigi chikadde na kuko. I know. Kuba yagamba mama we ne wajjanga wa chiwigi chikadde. Don't say why. Do not just accept her the way she is. Okitegedde. But it's good to have a constitution. It is. Yeah, it prepares you mentally, physically, spiritually. Oba mutegefu. Storm bwejja omanye wokunywerera. Kati constitution twogere ku bintu ne byolabanga ebitono. Omusajja nagabwe tufumbe enkoko nze nga benva. Bwe mba mulavu wano it is okay. Naye abagenyi ne bajja. Nagamba nti Astera. Leeta entamu. Omusajja nswaza nimubazadde bange. The constitution. Jotajja ku holdinga, don't carry on. That is now. Don't get too late. Because if you constitution one when put it flaws, someone's positives. That means you know we're honest at that particular point. And it is your life. Bajja kukuba or bajja kuzalamba kulekewo. Kubanga the stakes are high. Wanokulupapula is what you say noga kino nakigumikiza, because when you go to the ceremony they'll say okuva leero nkutwala gwe wenna n'ebibyo ekitegeeza you're taking the bad and the good, the ugly. Kati n'otunuulira the ugly eno no ya fuluuta ye mukodo yawunya obubi, will I take all of this? Don't go into the ceremony ku bintu byotakkiririza mu constitution kuba kigenda kugaana ng'ate okifunyeemu n'olubuto ng'okifunyeemu n'ebintu ebitakwatagana. Bode yote tegeerekeka naye tulina engeri gye tugize eno Stella n'osiba akabina ng'okataddemu kisilikoni n'otambula omwana n'agamba kyekyo bwe bali eryo ebbina lya Stella mmaze agenda okutuuka mukwano ng'ojjudde PPF. I'm telling you, these things sound small. N'agamba saagala ng'omukazi alina bituli ebituli ne bitta obufumbo. I know. Najja nagamba takunyeze ogenda muwulira nga ali mu inbox z'abalala. Look, but he's my husband, but he lied. Mwogere ne ku body parts nga temuzikutteko nga temulabyeko afune ekifaananyi omwana naye nno yes anti we are going to marriage omusigira ekifaananyi anti ajja kugamba mubuuze onjagaddeko ki agambe banange Stella akabina ako katawanyanya abaami ale nafe abakyala twesomye okukateekamu buli kyonna ekisoboka okukakuumira awamu. N'agamba okke ku bbina kasita nalabye ebbina kyekyo ye n'ateekayo ebibyo byonna ng'amanya atwala omu buli muntu alina ekirooto kye okitegeera n'akutuusayo ng'akabina mulimu ebituli nga 6 ebya PPF n'agamba tekisoboka si kampeta. People have left marriages ku buntu bwe buti, but because agamba olaba wannimba ekikuli ku mubiri ky'otambula nakyo everyday what more okitegedde kati tubeere free. Waliwo ebisonyiika waliwo kyagamba nti omukazi bannange ali bw'ati
Ndi musajja Muganda nina byensuubira mukyalo Omuganda. We talk about them. Don't get surprised because ne ku honeymoon bajja kubalekayo. Ne bwe nkugamba nti nedda ffe waffe tetufukamira ffe waffe tetukola bwe tuti nze nakula nyimanyi bwe kino bwe kimene so byonna tubyogerako so it's upon you ugamba nti Anti Stella kati onyumya wammwe wano wange. In this home, whatever happens in your home does not come here. Boganti bwegamba nti nze Stella sifukamira awo nja kuwulira but the moment is sense fe waffe munna ewammwe bane wano wange I'm the man. So if I want to yofukamire noga nti naye kufukamira notanagamba it's okay eyo oka kulimba ajja kutuuka ga nti omukazi tampa kitiibwa. Because that's what he wants. So if you don't agree, otakkiriza ku bintu either mubyogerako ne mulaba where to meet halfway oba noggalirawo ddala kyo. Twagambe it is a win-lose. Win-win, lose-lose. Buli muntu alina kyafiirwa. Not win. Nze ndi musajja, nze nina nedda. N'omukazi naye ayina by'atakwagalako. Ogambye tonaaba kiro. Wabula ovuga booda. Oba okuba amatafali like okozesa amaanyi mangi ku mirimu gyo and you don't bathe at night era kikutawaanya nnyo kaakati ate otugamba wano nti nze ate ndi musajja noga nti anaye nabwe okunaaba biki kale nja kubugumya amazzi nti nze sinaaba ne bagaba gokyasiga naaba Stella just not ojja kumalako ojja tuuka at time ti ogambe kino kiki banno bajja kujja bakawagane naye Stella Awa Stella simutegedde twamaze okulya n'agenda yeebaka Stella omusajja tanaba otandika tugamba munnange era nali nkuze you're not happy. We are looking at a happy marriage where your people are free and they can share everything because muno mu constitution boogedde ku buli kimu Stella osula mu ndongo omusajja agambye onesagala mukazi akuba ndongo endongo budongo njagikwekako gino emyezi embaga egwe mulageko nnyabula ngani gwajja ku ndongo ne mutandika okwegoba ku booda baabo babaani amulabye wuyo kyupapa. It is a simple thing but because you went into constitution ogimazeemu amaanyi kati obonaabona ne marriage ebintu nga communication trust esimu. How good are you with your phone? How good? What do you mean how good? Amasimu nze nina couples zensisinkana ng'essimu erimu ekigalo erimu pattern erimu eriiso erimu ekigere buli apu yonna nsibe erimu pin nga n'okkuba essimu olinagamba ku ssimu yo Stella nkubeko nga n'okugenda we bakubira essimu nawe waliwo password. Kati omuntu bw'atyo ate ggwe n'ogamba nti mbati essimu bannange nze njagala okulaba Stella ekiri mu ssimu yo noga tekijja kusoboka. Mujja kwekuba simu mujja zisula mutooyo simu mujja kuziflashing simu mujja kuzaasa bw'oba owulira ng'oyagala okumanya ekiri ku mubiri gwange essimu nino gikwatako. If it is a marriage we have seen marriages end omusajja ali waka essimu yagisiba sente ze ziri mu banka talina ddaame talina muntu amanyi n'akawunti yeri mu banka ki abantu bastrugglinga omusajja yafa ne ssente. My goodness. Because wasibe simu. Toyogerwako and you married me. If you marry someone, you have married their good, their bad, their poverty, their richness, their everything. So if it is going to be a happy marriage, esimu zibeerawo kati asajja agenda gamba nze era biki you're not ready for marriage. You're not. Because if you start saying kino nkikiriza kino sikikiriza just nekyo kyotakkiriza bwe bunafu bwo era bwe bugenda okutta obufumbo bwo if you want to be in a happy marriage. How do I know that I'm now ready? Ngeza through the stages maliriza mudakiika 5 ezigaddeyo kati ntegeera nti okutegeera nti oli ready for the ceremony for the marriage kuba bibiri. Okay tutandikire ne ceremony. Bwe tuva mu constitution fena ne tutula ne tukkiriza nti omanyi Stella according to what you have shared bw'oba tonnembye ka close ako temukajjangamu because waliwo obulimbo linagamba nina emyaka 39 nze ndi bulala era bwe npezaana nga sifumbiddwa nfudde n'atandika okuteekawo sho ne mu bulamu bwe nagayisa okay simu yange ojja gikwatako it is okay sijja kukola it is okay n'atuuka mu bufumbo nagamba ntya what did I say? I want to work me I lied. Then I said you will touch my phone ngumi that is not right. Which man can do that? Wow. So you have to keep that close. Bw'oba tonnimbye Stella nsobola okutwala
nawe n'ogamba bw'oba tonnimbye Isaac nga kino ky'oyogedde is what family yo is so important to you. Olabanga you want to go home more than you want to go out of home. Thank you. Then I'll be with you. Noga kati tugenda ku ceremony. And the ceremonies have to be complete. Ebyo byayakyadde ate tudidonyeza okwanjula. That is not a ceremony. It is not. Bwe kuba kukyala kwanjula mbaga, it is supposed to be like that. Nga tonnaweza sente mukole ekitono mujje mu makyaki tusabire empeta. That is marriage. Someone has seen that, okay, they came. Kale tebalina gown. Stella did not put on a gown, but they came. Balina ne certificate, signed, stamped and sealed. That is a marriage. Zinenene ze mwagala muli zikola nga sente zirabise. Issue ya sente si issue ya mikolo. Emikolo is a family. I know, true. Ne close friends kino ekyalo kye muyita kyonna kyonna be bagenda okuseka ng'obufumbo buganyi. Kati ate be musibiddeko njagala keeki nga nene nnyo nga mpanvu yenka n'omuzigo. Toyina sente. Yeah, true. It is stopping the marriage. And you're sleeping with the man introducing. What are you doing? Ceremonies zino zitambule oba mukyadde wasenga nga muli basatu you have come. Oba mwanjudde n'abako nga bali 15 you have come. Oba the wedding as reception ebadde mu church mwenyine babagatidde you have come. The wedding has happened. Now, yes. And people have certified because when you're on a wedding there is consent nti nzikiriza okufumbirwa. Then there is witness. Abantu babaddewo ne bagamba twamulaba Stella yafumbirwa nno bambi omuvubuka yamuwasa. Then there is certification. You have the 3 things that contain a wedding that have nti ono bamuwasa. Kati then ne muyingira obufumbo where your reality of the friendship, the constitution, the ceremony sets in. PPF tumulabe, empisa tuzirabe, kati awo mujje mu counseling. Mutandike no embaga ya wiki 2 sijja kusobola okitegedde because things are not moving the way you had planned. Kati abasinga abali eyo nga muli eyo mukkirize okuwasibwa ate mukkirize okugonda kwaga amateeka ge wateeka gwe nga gwe ng'omuwala omuto manya nti agamu gajja kukyuka. Manya nti bwe tufumbirwa sente there is an exchange. As you exchange vows, you're exchanging property, you're exchanging the body, you're exchanging principles, you're living for one another. Gwalina yakapolotiko n'okatereka toli true. Kituufu omuntu okuba ne property ye mu bufumbo ng'esoma Stella Nante yekka nga teriiko Paulo Lutamaguzi or anything. It is okay. But the man has to be in the know. Yes, Stella, yes. Ojja kufiirawo nga tetumanyi sente zo gye ziri ate ng'onzaddemu abaana nze kakande. Okitegedde. We would sell that plot abaana baffe ne basoma. Okubeera ne property yo kirungi. But let me be in the know. Manye nti okay Stella alina no poloti eri. Bw'oba ng'oli married njogera n'abali married sigamba mwabagamba twagatta business omanyi bwe yankwala tugatta business kati ndi wananziba. I'm not talking about you. I'm talking about these people abali married. Property mugisharing. Mumanye nti tuyina marital home, tuyina ne buli muntu alinayo ekintu kye. Naye nga buli free si byakukuta because the moment you start breaking ebintu tebigenda kukola. My God, Aisha Mulungi. Oli musofu bandi kutumia Aisha Mulungi musofu. But thank you so much. That is amazing. These are the real conversations, the hard talks that you have to have. And you face reality and say, okay, njagala genda mufumbo, but those questions that you need to ask yourself, are you really ready? What do you really want? Omusajja walita sente. Obanziwe muwa intimacy. What you know? So bingi, but I think tujja kumyawo mukyala Aisha ono abeko byatunyonyola maase. Bingi nnyo and of course also be malayi, but Aisha sibula ku bantu and then tumalize. Okay, abadde abalabi baffe mubadde balungi nnyo. Mwebalire ddala nsubira ebintu bye twogeddeko. Tubitegedde tujja kuba twogeranga ku bintu nga bino because we need them. These are real life stories and they help. These are lessons that everyone has to go
through oba oyagala okubeera happy. Thank you so much. Bananga interiors. My goodness. I want to take this chair home, can I? Because I've seen beautiful things here. Don't forget, they have 50% discount on curtain fabrics and nets. And zino discounts ziri ku branches zonna Machindi, Lubowa, Ginger Road, oyitirayo n'oganjagala curtain eno ne bagikuwa 50%. Can you imagine? And they have beautiful chairs, furniture, flower vases. I've seen so many things here. You can just come and check them out because we nabyoke nabimalayo ne wano tutude wenyini, of course. Yeah. See beauty, see beauty. Anyway, I wish you all the best. Nakumbagaliza weekend nungi mukama bankumire. Mwiraba.